student, good morning. In last lecture we have discussed about the photoelectric effect and the experiment on the photoelectric effect. By using that experiment we will discuss about some observation from that experiment. So today's point is observation from the experiment on the photoelectric effect. लास्ट लेक्चरमध्ये जो आपण फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट पाहिलेला होता त्या एक्सपेरिमेंटच्या बेसिसवरती आज आपण ऑब्झर्वेशन्स या ठिकाणी घेणार आहोत. काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत की एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर कोणत्या कोणत्या गोष्टी ऑब्झर्व झाल्या ते आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये पाहायचं आहे. तर त्यातला आपला फर्स्ट पॉइंट असा आहे, द फर्स्ट पॉइंट इज दॅट व्हेन ultraviolet radiation is incident on the metallic surface or photosensitive material. We know that for the photoelectric effect the photosensitive material is necessary. If material is not photosensitive then the photoelectric effect will not occur. And also we know that there is the necessity of a particular frequency radiation. Our frequency of radiation must be greater than the threshold frequency. Threshold frequency पेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी असलेले रॅडिएशन्सच आपल्याला मेटल सरफेसवरती फॉल करावे लागतात. त्याच्याशिवाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आहे तो होणार नाही. म्हणजे जी फ्रिक्वेन्सी असते रॅडिएशनची ती कशी पाहिजे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त पाहिजे. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इट इज डिनोटेड बाय दी नॉट नी या ठिकाणी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आपण इंडिकेट करतो. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी कशाला म्हणायचं, व्हॉट इज मीन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट और वी कैन से दैट द emission of electrons just start. Therefore, we can say that the minimum frequency of incident radiation for each photoelectrons are just emitted from the surface or from the metallic surface. Therefore, for the photoelectric effect, the frequency of radiation must be greater than the threshold frequency. Then the first at all we will discuss about the intensity of light. Then we can say the first point is related to the threshold frequency, that is the incident light must be greater than the threshold frequency. threshold frequency पेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी असलेली लाईट या ठिकाणी इन्सिडेंट करावी लागते तरच या ठिकाणी फोटो इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यापासून त्या सरफेस पासून इमिट्स होऊ शकतात. दॅट इज वी कॅन से दॅट द इन्सिडेंट ऑफ रेडिएशन मस्ट बी ग्रेटर दॅन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी or the frequency of incident radiation must be greater than the threshold frequency, that is nu is greater than the nu naught. For a given frequency of incident radiation there is a no matter how much the intensity of light, लाईटची इंटेन्सिटी किती आहे ह्याच्यावर डिपेंडंट या ठिकाणी रॅडिएशन्स होत नाही किंवा इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होत नाही. रॅडिएशनची इंटेन्सिटी जास्त असो किंवा कमी असो, रॅडिएशनची इंटेन्सिटी जास्त असो किंवा कमी असो, फ्रिक्वेन्सी जर या ठिकाणी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त असेल, इन्सिडेंट रॅडिएशनची जर फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त असेल तर या ठिकाणी फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन घडून येतं. Therefore, we can say that for the photoelectric effect, the frequency of radiation must be greater than the threshold frequency. And threshold frequency is the minimum frequency of incident radiation. Minimum
frequency of incident radiation for which photoelectron just emits. ज्या फ्रिक्वेन्सीला फोटो इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं मेटल सरफेस पासून त्या मिनिमम फ्रिक्वेन्सीला या ठिकाणी आपण थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. Now the second point we will consider that there is no time lag. There is no time lag. कशामध्ये टाइम लॅग नाही और टाइम डिफरन्स. देर इज नो टाइम लॅग बिटवीन द incident radiation and the flow of current through the circuit or emission of electrons. That is, we can say that there is no time lag between the incident of light and emission of electron. Incident of light and emission of electron. There is no time lag between incident of light and the emission of electron, and it means that as we start to incident the radiations on the metal surface, then at the same time the electrons emits from the metal surface. It means as we stop the light, the emission of electron also stop. जर एक्सपेरिमेंट आपण सेटअप केला त्या ठिकाणी ॲमीटर कनेक्ट केलेला असतो करंट मेजरमेंटसाठी आणि ज्या क्षणाला आपण लाईट इन्सिडेंट करतो मेटल सरफेसवरती त्या क्षणाला या ठिकाणी ॲमीटरची रीडिंग सुद्धा दिसून येते. इट मीन्स दॅट देर इज नो टाइम लॅग बिटवीन द इन्सिडेंट ऑफ लाईट अँड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं म्हणजेच या ठिकाणी करंट फ्लो झालेला दिसणार आपल्याला किंवा असं आपण म्हणू शकतो की करंट फ्लो झालेला इमिटरमध्ये दिसतोय म्हणजेच काय झाला की इलेक्ट्रॉनचं इमिशन झालंय. इट मीन्स दॅट देर इज नो टाइम लॅग बिटवीन द इन्सिडेंट ऑफ लाईट अँड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन वी कॅन कन्सिडर द थर्ड पॉइंट अबाउट द इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट. The third observation from this experiment is that if we take a frequency of incident radiation constant, लाईटची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती कशी ठेवलेली आपण कॉन्स्टंट ठेवली. एका पर्टिक्युलर लाईटची फ्रिक्वेन्सी या ठिकाणी आपण त्या मेटल सरफेसवरती फॉल केलेली आहे. थोडक्यात जो काय आपण बल्ब यूज करणार आहोत लाईट इन्सिडेंटसाठी तो बल्ब या ठिकाणी तसाच ठेवायचा आहे, दुसरा चेंज करायचा नाही आहे. आणि जर सपोज मटेरियल सुद्धा आपण तेच ठेवलेलं आहे, मटेरियल पण चेंज केलेलं नाही आहे म्हणजेच इमिटर प्लेटचं मटेरियल जे आहे ते सेम ठेवलेलं आहे. अँड इन दिस केस वी विल ऑब्झर्व दॅट as we increases the intensity of light, then the photoelectric current also increases. From this graph we can say that as the intensity of light increases, photoelectric current also increases. If we take the frequency constant, लाईटची जी फ्रिक्वेन्सी आहे इन्सिडेंट लाईटची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती आपण कॉन्स्टंट ठेवणार आहोत. फ्रिक्वेन्सी चेंज करायची नाही आहे. फ्रिक्वेन्सी कशी ठेवायची कॉन्स्टंट ठेवायची आहे. आणि या ठिकाणी आपल्याला इंटेन्सिटी वाढवायची आहे, लाईटची इंटेन्सिटी इन्क्रीज करायची आहे. मग लाईटची इंटेन्सिटी आपण जसजशी इन्क्रीज करू तसतसं या ठिकाणी फोटो इलेक्ट्रिक करंट सुद्धा काय होईल इन्क्रीज झालेला दिसून येईल. आपण बल्बची पोझिशन या ठिकाणी मागे पुढे करून सुद्धा लाईटची इंटेन्सिटी चेंज करू शकतो. Therefore, the frequency will remain same. The intensity of light will be increased. As the intensity of light increases, the photoelectric current also increases, and this will be observed by this graph, or we can take the reading of currents and intensity, and we can draw the graph between the photoelectric current and the intensity of light. We will observe this type of graph, which is linearly increased. Then in this case the potential difference is also constant. फ्रिक्वेन्सी कशी आहे कॉन्स्टंट आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स आल्सो कॉन्स्टंट. पोटेन्शियल डिफरन्स सुद्धा आपल्याला कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे आणि या ठिकाणी इंटेन्सिटी फक्त लाईटची इन्क्रीज करायची आहे. लाईटची इंटेन्सिटी इन्क्रीज केल्यावरती फोटो इलेक्ट्रिक करंट या ठिकाणी इन्क्रीज झालेला दिसून येईल. देन वी विल
discuss the fourth point. That is, the fourth observation from this experiment is that the photoelectric current could also vary by changing the potential of collector plate. जी कलेक्टर प्लेट आहे, थोडक्यात आपण कलेक्टर प्लेट त्यालाच या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, ॲनोड म्हणतो. मग ॲनोडचं जे पोटेन्शियल आहे ते पोटेन्शियल या ठिकाणी आपण व्हॅरी केलं किंवा चेंज केलं. कलेक्टर प्लेटचं पोटेन्शियल चेंज केलं, थोडक्यात आपण इन्क्रीज केलं किंवा डिक्रीज करू शकतो. बाय इन्क्रीजिंग द पोटेन्शियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट अँड द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट इज फिक्स्ड. जर आपण इंटेन्सिटी ऑफ लाईट कशी ठेवायची आहे, कॉन्स्टंट ठेवायची आहे. इंटेन्सिटी ऑफ लाईट कॉन्स्टंट ठेवली आणि जे पोटेन्शियल आहे कलेक्टर प्लेटला दिलेलं पोटेन्शियल ते जर या ठिकाणी आपण चेंज केलं, इफ देयर इज अ चेंज इन पोटेन्शियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट, I also changes. It means that current also changes. It means potential of collector plate is changed, then I changes. जर या ठिकाणी आपण कलेक्टर प्लेटचं पोटेन्शियल या ठिकाणी चेंज केलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला पोटेन्शियल ऑफ कलेक्टर प्लेट इज चेंज्ड, देन द करंट आल्सो चेंजेस. जर या ठिकाणी आपण पोटेन्शियल इन्क्रीज केलं तर सुद्धा करंट इन्क्रीज होईल. द पोटेन्शियल आपण पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल सपोज या ठिकाणी आपण कलेक्टर प्लेटला दिलेला आहे आणि पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जर आपण इन्क्रीज केलं तर या ठिकाणी करंटमध्ये सुद्धा चेंज झालेला दिसून येईल. द पोटेन्शियल डिफरन्स द इमिटर अँड कलेक्टर आल्सो चेंजेस फॉर गिवन इन्सिडेंट ऑफ रेडिएशन. द इंटेन्सिटी अँड फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स द कॉन्स्टंट. या ठिकाणी आपण फ्रिक्वेन्सी सुद्धा कॉन्स्टंट ठेवू शकतो, इंटेन्सिटी सुद्धा कॉन्स्टंट आहे आणि जे पोटेन्शियल आहे ते फक्त चेंज केलेलं आहे. इट मीन्स इफ देयर इज अ चेंज इन पोटेन्शियल डिफरन्स, देयर इज अ चेंज इन increase in current, but after a some time a current become a constant. आपण काय केलेलं आहे, पोटेन्शियल या ठिकाणी चेंज केलेलं आहे. पोटेन्शियल चेंज झाल्यावरती करंटमध्ये चेंज येईल या ठिकाणी. मग करंटमध्ये चेंज झाल्यावरती थोडासा करंट इन्क्रीज झालेला दिसून येईल सुरुवातीला. ॲट अ स्टार्टिंग ऑफ द टाइम द करंट विल बी इन्क्रीजेस अँड देन इट विल बी रिमेन कॉन्स्टंट. तो या ठिकाणी कॉन्स्टंट दिसेल ॲज शोन इन दिस फिगर 2 याच्यामध्ये दाखवल्याप्रमाणे. आता याच्यामध्ये पोटेन्शियल आपण काय केलेलं आहे, हळूहळू इन्क्रीज केलेलं आहे. सुरुवातीला या ठिकाणी जर आपण ऑब्झर्व केलं तर इथून एवढ्या पॉईंटमध्ये जे पोटेन्शियल इन्क्रीज केल्यानंतर करंट इन्क्रीज झालेला दिसून येतो, परंतु त्याच्यानंतरच्या पॉईंटमध्ये जो ग्राफ आहे तो कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे किंवा रिमेन सेम आहे. इट मीन्स दॅट द करंट इथं या ठिकाणी इंटेन्सिटी आपण वेगवेगळ्या इंटेन्सिटीला इन्क्रीज केलेली दाखवलेला आहे. मग त्यामुळं एक ग्राफ आपण कोणताही कन्सिडर केला, सपोज आपण हा ग्राफ कन्सिडर केला, जसं पोटेन्शियल वाढेल तसं सुरुवातीच्या पिरियडमध्ये या ठिकाणी आपल्याला करंट वाढलेला दिसून येतो आणि नंतर या ठिकाणी करंट जो आहे तो कॉन्स्टंट राहिलेला दिसून येतो आणि तो जो करंट आहे त्याला म्हणायचं सॅच्युरेशन करंट. That current is called as the saturation current. Saturation current. This saturation current is denoted by the I naught. Saturation current is denoted by the I naught. I naught ने आपण saturation current दाखवतो. इट मीन्स दॅट फक्त एकच आपण असा ग्राफ घेतला तर या पद्धतीने आपण दाखवू शकतो. हे पोटेन्शियल
ॲक्सलरेटिंग पोटेन्शियल आपण या पद्धतीने म्हणू शकतो. आणि या ठिकाणी अशा पद्धतीने आपल्याला हा ग्राफ दिसून येईल. दिस इज द सॅच्युरेशन करंट I नॉट. सुरुवातीला या ठिकाणी करंट इन्क्रीज झालेला दिसून येतोय आणि नंतर मात्र करंट कसा राहतोय, कॉन्स्टंट राहतोय. दॅट इज कॉल्ड ॲज द सॅच्युरेशन करंट. सॅच्युरेशन करंट मीन्स व्हॉट, कशाला म्हणायचं सॅच्युरेशन करंट. So the maximum value of photoelectric current, saturation current, it is denoted by the I naught. It means the maximum value of photoelectric current. Maximum value of photoelectric current is called as the saturation current. आता याच्यामध्ये आपण कितीही इंटेन्सिटी वाढवली तरी सुद्धा या ठिकाणी करंट वाढणार नाहीये. सुरुवातीलाच फक्त करंट वाढलेला दिसून येईल, नंतर मात्र करंट कॉन्स्टंट राहणार आहे. एका पर्टिक्युलर प्लेटसाठी जर आपण विचार केला तर कितीही इंटेन्सिटी वाढवली तरी करंट वाढणार नाही. आणि जो मॅक्झिमम करंट आहे सर्किटमधून फ्लो होतोय, दॅट करंट इज कॉल्ड ॲज द सॅच्युरेशन करंट. मॅक्झिमम करंट or maximum photoelectric current which is flowing through the circuit is called as the saturation current. It is called as the saturation current. It is denoted by the I naught. त्याला आपण saturation current म्हणतो. Then keeping the accelerating voltage constant. This is the fourth number's observation. Then we will discuss the 5 numbers observation. Observation number 5. Next observation असं लक्षात आलेलं आहे की व्होल्टेज आणि फ्रिक्वेन्सी सपोज या ठिकाणी आपण कॉन्स्टंट ठेवलं. कीपिंग द व्होल्टेज और एक्सेलरेटिंग व्होल्टेज and frequency कशी ठेवली, कॉन्स्टंट ठेवलेली आहे. ॲक्सेलरेटिंग व्होल्टेज अँड फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट. अँड इफ द इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन increased, intensity of incident radiation increased, then what happened when the intensity of incident radiation increases, then saturation current also increases. Saturation current also increases. आता या ठिकाणी ह्या ग्राफ मध्ये आपल्याला ऑब्झर्व होते. आता या ठिकाणी काय केलेलं आहे तर सॅच्युरेशन करंट जो आहे तो इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इन्क्रीज, देन सॅच्युरेशन करंट आल्सो इन्क्रीजेस. म्हणजेच या ठिकाणी वेगवेगळे सॅच्युरेशन करंट्स या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. म्हणजेच या ठिकाणी जर आपण वेगवेगळ्या मटेरियलसाठीचा ऑब्झर्वेशन केलं तर या ठिकाणी जो सॅच्युरेशन करंट आहे तो किंवा आपण सॅच्युरेशन करंट जो आहे तो या ठिकाणी वेगवेगळ्या लाईटच्या इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशनसाठी इन्क्रीज झालेला दिसून येईल. आता याच्यामध्ये ॲक्सेलरेटिंग व्होल्टेज जे आहे ते काय करायचं आहे, कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे आणि फ्रिक्वेन्सी सुद्धा कॉन्स्टंट ठेवायची आहे. पहिल्या 4 नंबरच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये आपण काय केलेलं होतं की फ्रिक्वेन्सी आणि इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट ठेवलेली होती आणि या ठिकाणी पोटेन्शियल जे आहे ते चेंज केलेलं होतं. आता काय करायचं आहे, पोटेन्शियल जे आहे ते कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. म्हणजेच जे व्होल्टेज आहे, ॲक्सेलरेटिंग व्होल्टेज आहे ते कसं ठेवायचं आहे, कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. आणि व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवल्यावर फ्रिक्वेन्सी सुद्धा कॉन्स्टंट ठेवायची आहे. व्होल्टेज आणि फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवून या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, इंटेन्सिटी चेंज करायची आहे. इंटेन्सिटी ऑफ
incident radiation is changed. मग intensity of incident radiation as it changes, then we observe that the saturation current also changes and it is doubled. या ठिकाणी तो जर आपण इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रॅडिएशन जर डबल केली तर या ठिकाणी सॅच्युरेशन करंट सुद्धा या ठिकाणी डबल झालेला आपल्याला ऑब्झर्व होईल. आता या ठिकाणी इन्सिडेंट रॅडिएशन जर आपण इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रॅडिएशन जर या ठिकाणी डबल केले तर या ठिकाणी जो सॅच्युरेशन करंट आहे तो सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला डबल झालेला ऑब्झर्व होईल. This is the fifth number's observation that taking the accelerating voltage and frequency of radiation constant, then intensity of incident radiation increased. If the intensity of incident radiation increased, then the saturation current also increases. Saturation current सुद्धा या ठिकाणी increase होतो. Then the sixth number's observation that the maximum kinetic energy, that is maximum velocity of the electron depend upon the potential. That is, we can say that the kinetic energy, maximum kinetic energy depends upon the potential. Depends upon the potential. Maximum kinetic energy depends upon the potential. जे काही आपण पोटेन्शियल प्रोव्हाइड करतो त्याच्यावरती डिपेंड या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी डिपेंड राहते, किंवा आपण असं म्हणू शकतो इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द पोटेन्शियल गिवन टू द सर्किट. That is, for a given metal used for the emitter plate and given frequency of incident radiation. Kinetic energy, maximum kinetic energy or velocity of electrons depends upon the potential for a given metal. त्या मेटलसाठी या ठिकाणी प्रत्येक मेटलसाठीची कायनेटिक एनर्जी कशी राहते, वेगवेगळी राहते. पर्टिक्युलर मेटल कन्सिडर केलं तर या ठिकाणी जी कायनेटिक एनर्जी आहे ती पोटेन्शियलवरती डिपेंड राहते. जर आपण या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सी चेंज केली, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रॅडिएशन चेंज्ड, देन कायनेटिक एनर्जी ऑल्सो चेंजेस. इट मीन्स इफ वी चेंज्ड द फ्रिक्वेन्सी जर चेंज केली आपण, देन kinetic energy also changes. कायनेटिक एनर्जी मध्ये सुद्धा या ठिकाणी काय होतं, चेंज झालेला आपल्याला ऑब्झर्व होतो. दॅट इज, वी कॅन से दॅट द कायनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. लाईटची इंटेन्सिटी आपण इन्क्रीज केली किंवा डिक्रीज केली तरी कायनेटिक एनर्जीवरती फरक पडत नाही. तर कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती कशावर डिपेंड राहते, तर पोटेन्शियलवर डिपेंड राहते आणि त्याच्या जे इन्सिडेंट केलेले रॅडिएशन्स आहेत त्याच्या फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंड राहते. जर फ्रिक्वेन्सी चेंज केली तर कायनेटिक एनर्जी सुद्धा चेंज होते. पोटेन्शियल चेंज केलं तरी सुद्धा कायनेटिक एनर्जी काय होते, चेंज होते. अँड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट. आपण जर इंटेन्सिटी इन्क्रीज केली तरी सुद्धा या ठिकाणी जी कायनेटिक एनर्जी आहे ती तशीच राहणार आहे. जर आपण फ्रिक्वेन्सी आणि पोटेन्शियल चेंज केलं नाही आणि फक्त इंटेन्सिटी इन्क्रीज केली तर कायनेटिक एनर्जी मात्र तशीच राहणार आहे. म्हणजेच काय, तर फॉर स्मॉल इन्सिडेंट इंटेन्सिटी इफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ रॅडिएशन, फॉर द स्मॉल इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रॅडिएशन इफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रॅडिएशन इज ग्रेटर दॅन द threshold frequency, then kinetic energy will be maximum from the given surface. It was always the same for the given incident frequency. त्या फ्रिक्वेन्सी साठी या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी ती मॅक्झिमम आहे तीच राहणार. फक्त फ्रिक्वेन्सी चेंज केल्यावरती परत
कायनेटिक एनर्जी चेंज होईल, फ्रिक्वेन्सी वाढवली, कायनेटिक एनर्जी सुद्धा या ठिकाणी काय होईल, वाढेल. जरी इंटेन्सिटी कमी असली तरी सुद्धा फक्त फ्रिक्वेन्सी कशी पाहिजे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी असायला पाहिजे. देन द ऑब्झर्वेशन नंबर 7. Observation number 7. If increasingly negative potential applied to the collector, जर कलेक्टरला आपण निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिलं, ही जी ट्यूब आहे या पद्धतीची आपण ट्यूब बघितली होती आणि हा इमिटर होता, याच्यापासून या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं या पद्धतीनं आणि इथं आपण कलेक्टर प्लेट कनेक्ट केलेली आहे. ओके, तर ह्या कलेक्टर प्लेटला आपण पोटेन्शियल, पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल पण कनेक्ट करू शकतो, फोरवेकीचा यूज करून आणि निगेटिव्ह पोटेन्शियल पण या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकतो. जर ह्या कलेक्टर प्लेटला, दिस इज द इमिटर प्लेट, निगेटिव्ह पोटेन्शियल जे आहे, निगेटिव्ह पोटेन्शियल जे आहे ते आपण अप्लाय केलेलं आहे आणि जर निगेटिव्ह पोटेन्शियल इन्क्रीज केलं, इथलं पोटेन्शियल कसं असेल, निगेटिव्ह असेल, इथून इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणारे कसे आहेत, निगेटिव्हली चार्जड आहेत. मग त्याच्यामुळं इथलं पोटेन्शियल जर निगेटिव्ह असेल, हे जर इलेक्ट्रॉन्स पण निगेटिव्ह चार्जड असतील तर ते इकडे अट्रॅक्ट होणार नाहीत. ते काय होतील, इकडं अट्रॅक्ट होणार नाहीत. इथंच या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते काय होतील, थांबतील, फक्त त्या प्लेटकडे अट्रॅक्ट होणार नाही. मग ॲज वी इन्क्रीजेस द निगेटिव्ह पोटेन्शियल, the photo current decreases. Photo current decreases. Increase in negative potential of collector plate. Then photoelectric current decreases. जसं आपण निगेटिव्ह पोटेन्शियल इन्क्रीज करू तसतसा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो डिक्रीज होईल आणि हळूहळू जसजसा करंट डिक्रीज होत जाईल, एका पर्टिक्युलर पोटेन्शियलला द करंट विल बिकम झिरो. अ पर्टिक्युलर पोटेन्शियल or particular negative potential given to the collector plate, the current will become zero and that potential is called potential जे आहे त्या पोटेन्शियलला या ठिकाणी आपण जे निगेटिव्ह पोटेन्शियल देतो त्याला रिटार्डिंग पोटेन्शियल म्हणायचं. ज्या पोटेन्शियलला या ठिकाणी करंट झिरो होतो त्या पोटेन्शियलला स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणायचं. This potential is called as the stopping potential. Stopping potential. Then stopping potential means what? The negative potential or minimum negative potential. We can write here the definition of stopping potential. Minimum negative potential given to collector plate. Minimum negative potential given to collector plate for which photoelectric current become झिरो. फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो काय होतो, बिकम झिरो किंवा या ठिकाणी स्टॉप होतो. दॅट निगेटिव्ह पोटेन्शियल इज कॉल्ड ॲज द स्टॉपिंग पोटेन्शियल. त्याला या ठिकाणी आपण स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणतो. देन
this can be observed by this graph. The stopping potential, we can say this is the P1 minus V01, this is minus V02. V1, V2 or V3 also we can say, or V01, V02 or V03 also can be given. Then we can observe that if the frequency of incident radiation was changed, keeping the intensity if the frequency of incident radiation is changed, keeping the intensity of accelerating potential constant. तर या ठिकाणी आपण काय केले आहे, accelerating potential जर आपण constant ठेवलेला आहे आणि accelerating potential constant ठेवलं, we can draw one more graph, that is saturation current here we can observe that this is the different retarding potential, this is suppose V1 minus V2 and this is minus V3, or we can say V3. This is the negative stopping potential. Here we can write V0, V01, V02, V03. If the frequency of incident radiation changed, या ठिकाणी आपण काय केली आहे, फ्रिक्वेन्सी काय केली आहे, चेंज केलेली आहे आणि द इंटेन्सिटी, कीपिंग इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट, इंटेन्सिटी काय केली आपण, कॉन्स्टंट ठेवलेली आहे. Then the saturation current remains the same, but stopping potential changes. This saturation current, this is the saturation current. Saturation current जो आहे तो काय होईल, कॉन्स्टंट राहील. सॅच्युरेशन करंट कॉन्स्टंट राहिलेला आहे आणि या ठिकाणी स्टॉपिंग पोटेन्शियल मात्र चेंज झालेले आहे. ही फ्रिक्वेन्सी चेंजेस, म्हणजे जसं आपण फ्रिक्वेन्सी चेंज करू तसं सॅच्युरेशन करंट जो आहे तो या ठिकाणी आपल्याला, किंवा जी इंटेन्सिटी आहे कॉन्स्टंट ठेवलेली आहे आणि फ्रिक्वेन्सी चेंज केलेली आहे. इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट ठेवून फ्रिक्वेन्सी जर चेंज केली तर आपल्याला सॅच्युरेशन करंट जो आहे तो कॉन्स्टंट मिळेल, सेमच मिळेल, परंतु वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीसाठी सॅच्युरेशन करंट या ठिकाणी सेम मिळेल. वेगवेगळ्या इंटेन्सिटी या ठिकाणी कॉन्स्टंट ठेवलेली आहे, फ्रिक्वेन्सी चेंज केलेली आहे आणि आपल्याला या ठिकाणी निगेटिव्ह जे पोटेन्शियल मिळालेलं आहे, स्टॉपिंग पोटेन्शियल ते वेगवेगळं मिळालेलं आहे या ठिकाणी. देन द ऑब्झर्वेशन नंबर 9, दिस इज लास्ट ऑब्झर्वेशन. ओके, observation number 9, it is observed that the photoelectric current and number of electrons depend upon the intensity but not on the frequency of incident radiation, as long as incident frequency was larger than the threshold frequency and potential of anode was the higher than that of the cathode. And also we can observe for the different metal, वेगवेगळे मेटल्स जर आपण या ठिकाणी कन्सिडर केले तर वेगवेगळ्या मेटलसाठी जी फ्रिक्वेन्सी राहते, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, ती सुद्धा या ठिकाणी वेगवेगळी राहते. सपोज मेटल, दिस इज द मेटल A and this is the metal B. Then frequency of
or threshold frequency is different for the different metal, and this is the work function phi. It is also different for the different. This will be straight line as like this phi 1, this will be phi 2. This is the work function. We will discuss about the work function in the next lecture. The stopping potential as the function of frequency. Here we can take a stopping potential. Stopping potential on the y-axis, and here the frequency on x-axis, and this will be the metal A, metal B, and threshold frequency is different for the different metals. And the photocurrent and number of electron depends upon the intensity, but not on the frequency of incident radiation. As long as the incident radiation or incident frequency was longer than the threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा खूप जास्त फ्रिक्वेन्सी जर आपण अप्लाय करत असाल तर त्यावेळेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट किंवा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते फ्रिक्वेन्सीवरती या ठिकाणी डिपेंड राहणार नाही. ते एका पर्टिक्युलर लिमिटपर्यंतच या ठिकाणी जे फोटो इलेक्ट्रिक करंट आहे किंवा फोटो इलेक्ट्रॉनचं इमिशन आहे इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन. These are the 9 observations which are observed from the photoelectric effect. Okay, thank you.